representatives, invited guests, ladies and gentlemen. On behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, it gives me great pleasure to welcome you to Tanzania. Our gratitude goes to the World Bank for accepting Tanzania's offer to host this important meeting. It is my hope that Zanzibar will provide a conducive environment for the important work you will undertake during the next 3 days. Distinguished delegates, I'm happy to join you for this opening of the IDA 20 midterm review, whose theme, Building Back Better from the Crisis Toward a Green, Resilient and Inclusive Future, resonates well with our recovery efforts. The global community stands at a critical juncture, faced with the task of not only recovery from crisis, but also reshaping our path forward in a sustainable, resilient, and inclusive way. It is my hope that the discussion during this meeting will be centered on practical strategies for a resilient and sustainable future. To build back better, Tanzania has prioritized increased investments in education, health, and other social services, as well as climate-smart agriculture. We believe with sustainable practices and inclusive policies, we can build a more robust and equitable foundation for people and the environment. Distinguished delegates, we appreciate IDA's support to transforming Tanzania's socio-economic landscape. IDA's portfolio has grown substantially and covers every sector and region in Tanzania, including Zanzibar. While here, we will also have a unique opportunity to witness how Tanzania's partnership with IDA is delivering on the ground by lifting millions out of poverty and driving transformative changes. To illustrate, IDA's $200 million support to our rural electrification program helped Tanzania to achieve one of the fastest access expansion rates in Africa over the past decade. Though initially targeting 2.5 million people since 2017, we have ensured access to electricity for more than 4.5 million people, as well as rural hospitals and schools. This access has created employment and business opportunities and improved outcomes for students in remote areas. This program was so impactful that it attracted additional financing of $335 million to help realize even better outcomes for rural communities. In the water sector, in less than 5 years, the $300 million support package for the Sustainable Rural Water Supply and Sanitation Program facilitated accessibility of water to over 4.7 million people, half of whom are women. The program facilitates sanitation facilities for around 6.6 million people, 1,904 healthcare facilities, and 1,095 primary schools. To ensure sustainability, this program supported the creation of the Rural Water Supply and Sanitation Agency and strengthening of community water supply organizations. These were critical steps to improving the coverage, quality, and sustainability of rural water supply services. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, Zanzibar is highly urbanized and its economy benefits greatly from cultural tourism. The center of cultural tourism is the Stone Town, which is a UNESCO World Heritage Site. The Zanzibar Urban Service Project
received support from AIDA amounting to $93 million to improve access to urban services and conserve this physical cultural heritage. Among other things, the project rehabilitated a 340-meter stretch of the sea wall at Stone Town, which was then at risk of collapse and disrupting ferry transport for trade and tourists. The project also upgraded Stone Town's main road and created a lively and vibrant public space for residents and visitors alike. In doing so, the public seafront, which I hope you will visit, was conserved and historic structures in Stone Town were protected. Distinguished delegates, these are some of the projects among many, including the social safety net support that was provided to Tanzania Social Action Fund. I have highlighted these few examples to illustrate AIDA's contribution to improving livelihoods of millions of people in Tanzania. We look forward to our continued cooperation and collaborative efforts going forward. Distinguished delegates, Tanzania has continued to take measures to promote economic growth and reduce poverty. Guided by a philosophy Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan refers to as 4 R's, namely reconciliation, resilience, reform, and rebuilding. We have consolidated the political and economic stability that Tanzania is known for. Given its importance, we are investing to raise the agriculture sector's growth rate from the current 5% to 10% by 2030, and by extension, increase productivity and uplift communities. We have launched a program called Building a Better Tomorrow, where the government has supported women and youth with training and access to land for modern farming, and has facilitated the private sector to contribute finance, imports, and value addition of the agricultural outputs. We thank the World Bank and other partners for their support to this program. Distinguished delegates, while we celebrate these achievements, the magnitude of the work that lies ahead is not lost on us. From climate change, pandemics, to economic shocks, the demands on AIDA are as substantial as they have ever been. AIDA 20 cycle was the largest replenishment in AIDA's history. As such, it is critical to forge an ambitious path ahead to complete the current cycle. However, the success of this mid-term review is not just in effectively implementing the remainder of AIDA 20, but crucially in laying the foundation for equally ambitious AIDA 21 replenishment with additional contribution to increase support to AIDA countries. Let's remind ourselves that while sub-Saharan Africa has experienced periods of economic growth, contributing to increase in per capita income and poverty reduction, these achievements have not been sufficient. Due to recent global shocks, the growth has fallen short of making a substantial dent in extreme poverty and boosting prosperity. As it stands, the poverty level in the region remains alarmingly high, hovering at 37.6% in 2023. Furthermore, the number of people living in deprivation has also increased. Distinguished delegates, I would like to recognize AIDA's model of efficiency, which minimizes transaction costs through the scale, concession, and predictability of its financing, and leveraging on each dollar of donor contribution. As such, our plea to the World Bank Group and partners is to strengthen support to better ensure AIDA countries achieve the sustainable development goals. As we roll out the African Continental Free Trade Area to enhance competitiveness
and job creation through regional integration and trade, we believe IDA and IFC need to increase support to foster a thriving private sector. Central to this is integrating African business into global value chains and attracting FDIs. This approach demands a blend of finance and risk mitigation, particularly crucial for de-risking investments in IDA economies. To this end, we are convinced that the private sector window will serve as a critical catalyst for private investments. Distinguished delegates, finding and supporting innovative solutions in response to the climate crisis is key towards a greener future. For instance, during the COP28 in Dubai, Tanzania spearheaded the launch of the African Women Clean Cooking Support Program, a gender-responsive energy transition approach in Africa. The program seeks to empower women across Africa through the transition to clean fuels and technologies. It will also help us reduce emissions and reduce use of biomass fuels which impact on our environment. Her Excellency Samia Suluhu Hassan has committed to champion this agenda along with other heads of states and partners. I believe we need to continue advocating for innovative solutions to guide us towards a more environmentally sustainable future. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, to conclude my remarks, on behalf of Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the Republic of Tanzania, once again I wish to welcome you all to Zanzibar and to Tanzania. Rest assured of our government's unwavering commitment and support to the important work that IDA is undertaking to ensure that we can build back better. These words, I wish you fruitful deliberations, and it is my honor to raise standards of living and build momentum for growth in developing countries. The landscape we face today is far more complex. We have declining progress in our fight against poverty. We have an existential climate crisis. We have food insecurity, fragility, a fledgling pandemic recovery, and conflict that touches lives well beyond the front lines. This is a perfect storm of intertwined challenges that actually exacerbate inequality. Meanwhile, in the next 10 years, 1.1 billion young people across the global south will become working-age adults. And that same period, and in the same countries, we are only expected to create 325 million jobs. The cost of inaction is unimaginable in those hundreds of millions of young people's hopes, ambitions, and desires for a better life. How can we hope to make even adequate progress with the 600 million people in Africa, 36 million of whom are here in Tanzania, who still don't have access to reliable electrical connections and supply? And put simply, we cannot. Without electricity, there is no social, no economic development. So to confront these intertwined development challenges, our only option is to respond aggressively, simultaneously, and comprehensively. And that is why we have adopted a new vision at the bank to create a world free of poverty on a livable planet. With this vision, what we are trying to do is to widen the aperture of the World Bank and our people, and at the same time get the motivation to demand that we expand the scope of IDA. Many of you came with the same commitment to purpose. It is what compelled me to be here and begin this journey of reimagining concessional finance together. This will be difficult, but if we really want to incentivize change and help countries with their development goals, we cannot just wish it. We need to fight for it. We need to move beyond projects to platforms.
We need to replicate and scale success. We need to steal shamelessly and share seamlessly. For example, not too long ago, I visited a town in Nigeria where IDA had helped fund a mini grid system. The electricity it generated allowed small farmers to do their work in half the time. It enabled shopkeepers to accept digital payments and gave diabetics regular access to climate-controlled insulin. And with the new revenue flowing into the community, the school got a new roof, street lamps improved safety, and classroom enrollment increased. That is the real power of electricity. But this is just one example. I want to see 100,000, 200,000, 500,000 more of these kinds of examples. These benefits and opportunities shouldn't be for the well-off or the lucky or this community and not that. It should be for everyone. And that is why, with $5 billion from IDA, we just announced we're on a mission to deliver reliable, affordable, renewable electricity to 100 million Africans before 2030. Thank you. But our ambition comes at a cost, and the truth is, we are pushing the limits of this important concessional resource, and no amount of creative financial engineering will compensate for the fact we just need more funding. This must drive each of us to make the next replenishment of IDA the largest of all time. We need everyone, donors, shareholders, philanthropies, to step up, join us, and bring their ambition to the fight. Otherwise, the potential for IDA will never be realized. But the change we aspire to achieve cannot just be bought. We must reform to be faster and more efficient. We must make good on the World Bank's evolution roadmap and make IDA more approachable, accessible, and understandable. And we have to keep focus on our goal to be better partners and deliver more impact outcomes. That is more difficult when we require the governments we serve, who often have limited capacity, to navigate an opaque web of bespoke funds, each with a unique application process, individual standards, and variable allocations. This overwhelms countries, it makes planning difficult, it drives attention away from impact and outcomes. Ultimately, development delayed is development denied. If we could create fewer funds with more flexibility, streamline standards, or bring uniformity to the application process, we can give back time. There are other common sense reforms that we can pursue together. Over the last 10 years, the number of items in IDA that we've been asked to measure has grown from 120 to more than 1,000. As a result, our team and government spend more time trying to tick the box than we should be doing to deliver outcomes and results. And that is why the World Bank Group is reconstructing our corporate scorecard from the ground up with an eye toward impact. How many girls went to school? How many people got jobs, better jobs because of skilling centers we helped to open? How many greenhouse gas emissions we avoided? How many private sector dollars we crowd in for every dollar we put in? If we can extend our focus on outcomes to IDA, we can pull our attention away from paper and focus on projects and people. Achieving these reforms will require more from each of us. Fortunately, responding to these challenges is embedded in our origin. After Bretton Woods, US Treasury Secretary Morgenthau observed that the World Bank was the solution to one of the knottiest problems. But he also said that solution was made possible because only the goodwill, good sense, and sincerity of all the nations could have found it. And that's the same spirit that is being asked of us now. Over the next few days, we will have the opportunity to reflect on IDA's journey and reaffirm ourselves to its founding principles. Together, we will reimagine what IDA could become and what we could achieve as a result. We will have the opportunity
to commit ourselves to the vision that sparked the creation of IDA, a vision of the world where poverty is not a barrier to human potential, but a world where every individual has equal opportunity to thrive. Kwanza tunawashukuru wenzetu wa World Bank kwa kukubali mkutano huu mkubwa na wa kihistoria kuja kufanyika hapa Zanzibar, hapa Tanzania. Jambo hili lilifuatia baada ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuomba mkutano huu ufanyike Tanzania, na walipokaa wakakubali. Huu ni moja ya mkutano mkubwa ambapo programu inapoendelea kuisha kuna utaratibu wa kukaa kufanya mapitio kabla hujahamia kwenye programu mpya. Sasa hii ilikuwa ya 20, cycle ya 20, mzunguko wa 20, ambapo sasa tumeshaanza wa 21. Kwa kikao kama hiki kilikaa kwa ajili ya kufanya mapitio, na dirisha hili huwa ni dirisha muhimu sana kwa nchi zinazoendelea, kwa sababu ni dirisha linalotoa mikopo yenye riba nafuu. Kwa hiyo ni dirisha ambalo linasaidia nchi zetu zinazoendelea kupata mikopo kwa ajili ya miradi ya maendeleo ambayo ni ya riba nafuu. Riba nafuu maana yake inakuwa chini ya 2%, na urefu wake wa mkopo unaweza ukaenda mpaka miaka 35. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba ni dirisha ambalo linasaidia hasa kwenye miradi ambayo ni ya huduma, ambayo sio ya kibiashara. Kwa hiyo inaifanya huduma ile iwafikie wananchi kwa gharama nafuu. Ndio maana unaona dirisha hili linatumika zaidi kwenye umeme, linatumika zaidi kwenye maji, linatumika zaidi kwenye tasafu, linatumika zaidi kwenye shule, linatumika zaidi kwenye barabara, ili mradi ukishakamilika serikali iweze kutoa huduma hiyo kwa bei nafuu. Ni tofauti kama ungeenda kukopa kwa masharti ya kibiashara alafu kawaunganishia wananchi wa kawaida umeme. Maana yake ukikopa kwa masharti ya kibiashara 10%, riba 10%, moja kwa moja ile huduma iko ghali. Kwa maana hiyo moja kwa moja unakuwa hujasaidia kupunguza gharama kwenye maisha ya wananchi, na ambao kwa msingi ni huduma za wote. Kwa hiyo hili ni dirisha ambalo linatumika zaidi kutengenezea huduma za maendeleo ya jamii, ambayo huduma zile zinawafikia wananchi kwa bei nafuu. Kwa hiyo msingi wa hili dirisha ni huo, na kimsingi kama ambavyo mgeni rasmi alisema na kwenye hotuba zetu, Tanzania ni moja ya nchi ambazo wamenufaika nazo sana, imenufaika sana na dirisha hili. Nimetaja hizo chache, lakini zipo na zingine. Afya ni moja ya huduma ambayo tunatumia dirisha hili. Kwa kifupi ni dirisha ambalo kuna muda mrefu ambao unatakiwa kurejesha mpaka miaka 35, lakini hata kipindi cha neema, the grace period yake, wakati kwenye masharti ya kibiashara miaka 2 unatakiwa uanze kulipa, au wanaweza wakaenda mpaka miaka 10 hujaanza kulipa, au miaka 5 hujaanza kulipa. Kwa hiyo inakupa fursa ya unakamilisha mradi wako, wananchi wanaanza kunufaika, alafu baadaye sana unakuwa na ya kwenye dirisha hili linalopita. Tumepata miradi mingi. Kwa mfano katika kipindi cha awamu ya 6, vyuo vyote vitaje vya kati karibu kila upande kwa jiografia vimepata fedha. Vyuo vitaje vyote vya kati na vyuo vikuu vyote vimepata fedha. Kwa hiyo zinajenga mabweni ya watoto ili wasizagae mitaani. Ni moja kwenye higher learning, kila chuo kitaje kimepata. Ukienda kwenye elimu, tulikuwa na SEQUIP
ile ambayo ilikuwa ya shule zetu za sekondari. Mmeona tumekuwa na shule nyingi, na kuna baadhi ya maeneo Mheshimiwa Rais amejenga shule ya wasichana kila mkoa. Lakini pia tulikuwa na ile ya shule za msingi, maeneo ambayo mara nyingi ilikuwa haijawahi kutokea shule inajengwa iko kamili, kwa zimejengwa shule nyingi kwenye shule za msingi. Hata huku Zanzibar mnakumbuka the Big Z, mnakumbuka miradi mingine anayoenda kutembelea, na nadhani Mheshimiwa Waziri wa Fedha ataelezea. Lakini hii ni katika baadhi ya maeneo tu. Tuna tasafu programu imeshaenea almost nchi nzima, na kuna wanafunzi ambao walichukulia programu ya tasafu sasa hivi wako vyuo vikuu. Lakini kuna familia ambazo zimegraduate kutoka kwenye yale maisha magumu sana, zimeshakuwa na miradi. Nadhani kwenye video zile mlifanikiwa kuona. Kwenye REA, hilo ndo eneo kubwa sana. Tulipiga kwenye vijiji vya mwanzo, tukaenda kwenye densification, kwenye kujaziliza, ambapo ni zaidi ya dola milioni 315 na zilipatikana kwa ajili ya umeme. Na sasa hivi mmeshasainiwa nyingine, wakati dirisha linaendelea kukamilika, ya umeme tena kwa ajili ya umeme vijijini. Nadhani bilioni imepitishwa, milioni 300 za dola, karibu bilioni 700 kwa ajili ya kupeleka vijiji umeme vijijini. Na kwa sasa hivi ni kujaziliza, kwa sababu kuna maeneo umeme umefika kwenye kijiji, lakini nyumba nyingi bado hazijapata umeme. Kwa hiyo na yenyewe inaenda kufanya kujaziliza. Lakini si hivyo tu, ipo pia kwenye afya, hospitali za kila tarafa, hospitali za wilaya, za kanda. Hilo ni eneo lingine. Na kwenye maji, cycle zilizopita mnakumbuka habari ya vijiji ilikuwa 5, 10 miradi ya maji. Kwa hiyo na yenyewe ni cycle inayomalizikia. Na kwenye cycle inayokuja tayari tumeshapeleka miradi ambapo tunajua itakuwepo ya kilimo. Unakumbuka Mheshimiwa Rais anatekeleza issue ya BBT. Tutakuwa na miradi ya kilimo, tutakuwa na miradi ya uchumi wa bluu, ndio maana atazungukia huku. Tutakuwa na miradi ya tasafu vile itaendelea. Tutakuwa na miradi ya maji, tutakuwa na miradi ya umeme, tutakuwa na miradi ya barabara za vijijini kwa ajili ya wananchi waweze kutoa mazao yao, wanapozalisha waweze kuyapeleka katika maeneo ambayo yana uhitaji wa mazao. So ni dirisha la muhimu sana, na tutaendelea pia kwenye elimu kuanzia shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo vikuu. Itaendelea tena. Labda kwa swali la mwisho, Rais Dr. Hussein Mwinyi amezungumzia pale swala la kuangalia uwezekano wa kushirikisha sekta binafsi katika uendelezaji wa miradi. Hii Mheshimiwa Waziri unazungumzia? Ndio, nilikuwa bado sijataja kama alivyosema mgeni rasmi Dr. Mwinyi, dirisha hili pia kwa sababu lina wadau wengine ambao wanashiriki kwenye sekta binafsi. Kwa hiyo kuna madirisha mengine ambayo yanatoa mwanya kwa sekta binafsi kushiriki. Wanayo MIGA ambayo na yenyewe inashirikiana na sekta binafsi pamoja na IFC, na pale kwetu mabenki yetu ni moja ya wanufaika ambayo fedha zile wakizipata ndo zinaenda baadaye kwenye kilimo. Nakumbuka CRDB wanashirikiana nao, NMB wanashirikiana nao, TADB ni wadau wanashirikiana nao. Lakini si hiyo tu, hata wafanyabiashara binafsi wanapata fedha kupitia kwenye hayo madirisha ya sekta binafsi. Na kwenye dirisha hili linalomalizikia tayari tulishapata bilioni 100, dola milioni 150, ni zaidi ya bilioni 300 kwa ajili ya kutunisha ile export credit guarantee scheme. Kwa hiyo serikali tumeweka bilioni karibu 280 na wao wameweka karibu bilioni 300. Kwa hiyo jumla bilioni karibu 300 plus. Kwa hiyo jumla tuna takriban bilioni 600 ambazo hizi zinaenda kwenye sekta binafsi kwa maana ya kuongeza uzalishaji unaotuongezea mauzo ya nje, export credit guarantee scheme, lakini pia na kuzalisha bidhaa ambazo tunaziagiza sana. Hiyo inatumika kama ile import substitution policy. Kwa hiyo yote hiyo ni ya sekta binafsi, bilioni 100 na dola milioni. Asante. Kwanza sisi kama Zanzibar tuna shukurani za kipekee
kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye yeye ndiye alikabidhiwa jukumu la kuhakikisha kwamba Tanzania ina host. Tulikuwa na mikutano mikubwa miwili. Wa kwanza Human Capital ambao umekuwa located ulifanyika mwezi wa 7 kule Dar es Salaam, na kashauri huu wa AIDA 20 midterm review ufanyike Zanzibar. Kwa hiyo kwetu sisi imetupa moyo, imetupa nguvu ya kwamba kwanza ilikuwa ni changamoto kuweza sasa kuhakikisha kwamba huu mkutano una meet the standards. Kwa hivyo tumejitahidi kwa kadiri ya uwezo wetu, na actually tunamshukuru vile vile Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, kwa sababu kila mara wakati tunavyofanya vikao vya Baraza la Mapinduzi alikuwa anataka lazima ajenda moja iwe ya maandalizi ya mkutano huu. Kwa hiyo tunashukuru kwamba kutokana na mwongozo wake kwamba tumeweza kufanikisha. Sasa kwa upande wetu Zanzibar, kwanza Benki ya Dunia, miradi ya Benki ya Dunia ndio miradi ambayo ina portfolio kubwa kwa hapa Zanzibar. Sisi peke yetu kwa upande wa Zanzibar tuna portfolio ya miradi ya benki ni dola milioni 400, karibu dola milioni 400. Tuna mradi wa Boost Inclusive Growth Zanzibar ambazo ni dola milioni 150, lakini vile vile tuna mradi wa kuimarisha upatikanaji wa nishati ZESTA ambapo una dola milioni 148, lakini tuna mradi wa kuimarisha quality ya elimu ZIC, mradi wa elimu ambapo ni dola milioni 150 nyingine, lakini vile vile tuna mradi wa kuimarisha afya ya mama na mtoto dola milioni 25, na katika preparations yani bado tunaendelea na matayarisho, tutakuwa na mradi wa kuwawezesha wanawake kiuchumi ambao utakuwa mradi unaitwa Pamoja, ambapo karibu dola milioni 14 zitakuwa zinatumika. Kwa hivyo roughly tuna dola milioni 400 ambayo ni portfolio kubwa ukilinganisha na portfolios nyingine kwa hapa upande wa Zanzibar. Sasa matarajio yetu, kwa sababu speech ambayo Mheshimiwa Rais Dr. Hussein Ali Mwinyi ameisoma kwa niaba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inazungumzia maombi si tu ya Tanzania, lakini maombi ya nchi zote zinazopokea misaada na mikopo kutoka Benki ya Dunia kupitia dirisha la AIDA, hususan zile nchi zinazoendelea. Matarajio yetu ni kwamba kama mnavyojua sasa hivi changamoto kubwa ambayo tunaiface sisi kama nchi zinazoendelea ni upatikanaji wa ajira hususan kwa vijana. Lakini mtazamo wa Benki ya Dunia ni kuifanya sasa Benki ya Dunia kuwa ni benki kubwa zaidi kuweza kushirikiana na nchi hizi zinazoendelea, kwanza kutafuta ajira zenye staha hususan kwa vijana ambayo ndio ina constitute percentage kubwa ya population, na tunaambua kwamba bara la Afrika sasa ndio bara lenye vijana wengi zaidi, kwamba ni young continent lenye vijana wengi zaidi. Kwa hivyo changamoto ni kwamba vipi tunaweza kuwafanya hawa vijana wakaweza kupata kazi, na hii sasa ndio maana tunapitia kule katika kuwezesha human capital in terms of education pamoja na afya. Kwa hiyo hilo moja, lakini kubwa zaidi tunaona kuna madhara mengi yanayotokea kuhusiana na mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huu unafanyika wakati ambapo sisi kama Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tumekuwa na changamoto, na hili ya karibuni iliyotokea ambayo imetokea Manyara ni moja athari ya mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu tumeona kwamba zile mvua ni mvua ambazo hazikutarajiwa na ndio zimekwenda kusababisha maafa yale yaliyotokea. Kwa hivyo Benki ya Dunia inataka kuhakikisha kwamba kuna mfumo mzima vipi tutaweza kusimamia athari za mabadiliko ya tabia nchi kama zile ambazo zinaendelea kutokea katika maeneo mengi katika nchi zinazoendelea. Kwa hiyo wanatarajia kwamba sasa hivi, kwa sababu mkutano huu unawakusanya wale wanaotoa fedha kwenda Benki ya Dunia AIDA, lakini wale ambao wanawakilisha wale wanaopokea fedha. Sasa kwa pamoja tunataka Benki ya Dunia kuangalia vipaumbele vya zile nchi ambazo zinapokea hiyo misaada na mikopo ndio vipaumbele vya Benki ya Dunia. Kwa hiyo tunapokaa hapa na maazimio yatakayotoka ni maazimio ambayo matarajio yetu yatakwenda kufaidisha zaidi. Kwanza, Benki ya Dunia kutengeneza mifumo ambayo itakuwa rahisi zaidi kwa nchi zetu kuweza kupata fedha, kuaccess hizo funds kutokana na maeneo mbalimbali ya AIDA, lakini vile vile iwe ni benki ambayo itakuwa inafikika kiurahisi, kwa maana kwamba kuweza kupata zile fedha, lakini misaada na mikopo ambayo inatolewa inaakisi maeneo ya vipaumbele ya zile nchi zinazopokea misaada na mikopo. Kwa hiyo matarajio yetu kwamba discussions zitakuwa zinaendelea, tutafika sehemu ambapo
tutakubaliana kwamba hichi ndicho ambacho sisi tunaopokea misaada na mikopo tunakitaka, lakini Benki ya Dunia wakubaliane na sisi na kile ambacho tunachokitaka. Lakini sio hivyo tu basi, mifumo iwe ni rahisi na mepesi, kwa sababu changamoto nyingine inayotufikia ni kwamba kuna mifumo mizito mpaka nchi zinakuwa zinavunjika moyo kuweza kupata zile fedha. Masharti yanakuwa ni makubwa na yanakuwa ni magumu. Kwa hiyo tunataka kuhakikisha kwamba masharti yanakuwa mepesi ili nchi ziweze kuweza kupata hizo fedha. Mara nyingine unaambiwa hii fedha yako ipo, lakini sasa kuifikia ile fedha masharti yanakuwa magumu mpaka tunaamua kwamba haina haja, tutatafuta fedha katika utaratibu mwingine. Kwa hiyo maazimio ambayo tunategemea hapa ni kwamba kurahisisha hayo, lakini vile vile kwamba fedha ambazo zinakuwa allocated ambazo tunatarajia sasa hivi zitakuwa nyingi zaidi kuliko zilizokuwepo katika, yani tuna discuss AIDA 20, tuna review, lakini vile vile tunaangalia utaratibu bora wa kwenda katika AIDA 21. Sasa tutakapokuwa katika AIDA 21, kwanza kuwe kuna ongezeko la fedha kuliko zile ambazo zipo, lakini vile vile priority ziwe ni zile za nchi ambazo zinapokea hiyo misaada na mikopo, lakini vile vile Benki ya Dunia ijibadilishe iwe ni benki ambayo inafikika kwa rahisi na fedha zinafikika kwa urahisi. Kwa hivyo pamoja na hao, Zanzibar kwa sababu ni wanufaika wa mikopo na misaada hiyo, tunatarajia kwamba na sisi sauti kama tunavyolewa sisi Zanzibar tuna blue economy policy, tunatekeleza sera ya uchumi wa buluu, lakini sera ya uchumi wa buluu ina constitute mambo mingi. Jambo kubwa na la msingi, sisi Zanzibar tunategemea utalii. Sasa tukitegemea utalii, tunataka kuhakikisha kwamba tunatengeneza sera yetu ya uchumi wa buluu inajikita katika kuweka miundombinu ya kiutalii pamoja na miundombinu ya kiuchumi ili tuweze kuvuna zaidi kutokana na ile comparative advantage ambayo sisi tunayo kama Zanzibar ambayo ni utalii. Kwa hiyo priority yetu kubwa ni utekelezaji wa uchumi wa buluu, lakini tutaangazia yale maeneo ambayo yatakuwa yana multiplier effect, kwa maana ya create jobs, kwa maana ya kupata pato zaidi, kwa maana ya kutengeneza miundombinu zaidi ya kiuchumi ili tuweze kuweza kwenda sambamba sasa na matarajio yetu au priorities zetu ambazo kwanza tumeziweka katika Vision 2050, lakini vile vile tumeziweka katika mpango wetu wa muda wa kati ZADEP, lakini vile vile ni katika yale maeneo ambayo yameainishwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hivyo ni maeneo ambayo tunayakomba together, kwa tutakwenda